Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 11, The Perfect Society, 4 Social Classes, Text 35. Čítame zo Srimad Bhagavatamu, spel 7, kapitola 11, ktorá sa nazýva Dokonalá spoločnosť, 4 spoločenské triedy a verš číslo 35. Translation: If one shows the symptoms of being a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, as described above, even if he has appeared in a different class, he should be accepted according to those symptoms of classification. Preklad: Pokiaľ človek vykazuje vyššie uvedené znaky Brahmanu, Kshatriyu, Vaishyu alebo Šudru, má byť podľa nich zaradený aj v prípade, že sa narodil v nejakej inej triede. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Herein it is clearly stated by Narad Muni that one should not be accepted as a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra according to birth, for although this is going on now, it is not accepted by the Shastras. Význam od Jobožskej milosti Šrily Prabhupády. Narada Muni jasne hovorí, že nikoho nie je možné uznať za Brahmanu, Kshatriyu, Vaishyu a Šudru podľa pôvodu. Napriek tomu, že k tomu teraz dochádza, šastri to neuznávajú. As stated in Bhagavad Gita 4.13, Chaturvarnyam Mayashrishtam Gunakarma Vibhagashaha. Ako je povedané v Bhagavad Gita 4.13, Chaturvarnyam Mayashrishtam Gunakarma Vibhagashaha. Thus the 4 divisions of society, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, are to be ascertained according to qualities and activities. 4 spoločenské triedy, Brahmana, Kshatriya, Vaishya a Šudra, teda majú byť určené na základe vlastností a činností. If one was born in a Brahmana family and has acquired the Brahminical qualifications, he is to be accepted as a Brahmana. Otherwise, he should be considered a Brahmabandhu. Ak sa niekto narodil v brahmanskej rodine a osvojil si brahmanské vlastnosti, je treba ho uznať za Brahmanu. Ak mu však chýbajú tieto vlastnosti, má byť posudzovaný ako Brahmabandhu. Similarly, if a Shudra acquires the qualities of a Brahmana, although he was born in a Shudra family, he is not a Shudra. Because he has developed the qualities of a Brahmana, he should be accepted as a Brahmana. A ak Šudra získa vlastnosti Brahmanu, nie je to Šudra. Napriek tomu, že sa narodil v rodine Šudrov, vďaka svojim vlastnostiam má byť uznaný za Brahmanu. The Krishna consciousness movement is meant to develop these Brahminical qualities. Cieľom hnutia pre vedomie Krišnu je vyvíjať v ľuďoch brahmanské vlastnosti. Regardless of the community in which one was born, if one develops the qualities of a Brahmana, he should be accepted as a Brahmana, and he then may be offered the order of sannyas. Ten, kto ich vyvinie, má byť bez ohľadu na triedu, z ktorej pochádza, uznaný za Brahmanu a potom môže mu byť udelený sannyas. Unless one is qualified in terms of the Brahminical symptoms, one cannot take sannyas. Nikto nemôže prijať sannyas, pokiaľ nespĺňa brahmanské predpoklady. In designating a person a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, birth is not the essential symptom. Pri určovaní, či je daná osoba Brahmana, Kshatriya, Vaishya alebo Shudra, pôvod nehrá podstatnú rolu. This understanding is very important. Toto je dôležité pochopiť. Herein Narada Muni distinctly says that one may be accepted according to the caste of his birth if he has the corresponding qualifications, but otherwise he should not. Narada Muni jasne hovorí, že človeka treba príjmať podľa príslušnosti k triede, v ktorej sa narodil, len pokiaľ spĺňa odpovedajúce predpoklady. One who has attained the qualifications of a Brahmana, regardless of where he was born, should be accepted as a Brahmana. Ten, kto si osvojil vlastnosti Brahmanu, má byť uznaný za Brahmanu bez ohľadu na to, kde sa narodil. Similarly, if one has developed the qualities of a Shudra or a Chandala, regardless of where he was born, he should be accepted in terms of those symptoms. A ten, kto vyvinul vlastnosti Šudru alebo Chandalu, má byť tiež bez ohľadu na svoj pôvod príjmaný podľa týchto znakov. Thus in the Bhaktivedanta purports of the 7th canto, 11th chapter of the Srimad Bhagavatam,
entitled The Perfect Society for Social Classes. Takto končia Bhaktivedantové výklady k 11. kapitole 7. spevu Šrímad Bhagavatamu nazvanej Dokonalá spoločnosť 4 spoločenské triedy. Yasya ya lakshanam proktam pumso varna abhyavanjakam yad anyatrapi dvisheta tattenaiva vinirnisheta. Important verse for understanding the varnashram system. Toto je dôležitý verš na to, aby sme pochopili varnashramský systém. The essential point here is that if one has certain qualities and he works according to that particular varna, then he is that varna. A ten centrálny bod tu je, že ak niekto má určité kvality a pracuje funguje podľa nich a patria k určitej varne, tak on je v tej varne. For example, if one has the qualities of a brahmana and he works as a brahmana, then he is a brahmana. Napríklad, keď niekto má kvality brahmanu a funguje ako brahmana, tak on je brahmana. If he has the qualities of a brahmana but he doesn't work as a brahmana, then he's not a brahmana. A ak má kvality brahmanu, ale nekoná ako brahmana, tak nie je brahmana. Or if he works as a brahmana but he doesn't have the qualities of a brahmana, he's not a brahmana. Alebo ak pracuje ako brahmana, ale nemá kvality brahmanu, tak nie je brahmana. It's like these teachers, all these professors, religious leaders. They're working as brahmanas, but they don't have the qualities of brahman, therefore they're not accepted as brahmanas. Ako bežní učitelia, profesori, vodcovia, oni pracujú ako brahmani, ale keďže nemajú tie kvality, tak nie sú brahmani. Or let's say a kshatriya. Kshatriya, what are the qualities of a kshatriya? Alebo pozrime sa na kshatriyu. Aké sú kvality kshatriyu? Strength. He's fearless. He never runs away from the battlefield. He has courage. He's a leader. Čiže kshatriya je silný. On nikdy neuteká z pola bojového. Je vodca. Je odvážny. Those are unique qualities. Takže toto sú výnimočné kvality. So, if one has those qualities and he employs it, he works as a kshatriya, then he's a kshatriya. Takže ak niekto má tieto kvality a on koná podľa nich, tak je kshatriya. If he has those qualities, but he doesn't work as a kshatriya, then he's not a kshatriya. A ak má tieto kvality, ale nekoná ako kshatriya, tak nie je kshatriya. Or if he works as a kshatriya and he doesn't have those qualities, he's not a kshatriya. Alebo ak koná ako kshatriya, ale nemá tieto kvality, tak nie je kshatriya. For example, let's say you have a policeman. Policeman is supposed to be a kshatriya. A povedzme, že vezmeme si príklad policajta. Od neho sa očakáva, že je kshatriya. And he's got the uniform, the gun, and the badge, and all the weapons. A on dostane uniformu, dostane zbraň a všetky náležitosti. And then someone comes and says, there's a gang, there's some burglars over there. A keď niekto príde a povie, že je tu nejaký gangster tam. And he runs the other way. A on ujde preč. Man, what kind of kshatriya is that? Tak aký kshatriya to je? He has the uniform, he has the gun, but he doesn't have the qualities. Takže má uniformu, má zbraň, ale nemá tie kvality. So it's a disturbance. Takže prináša to rozruch. People were thinking this person is going to protect me, but he's afraid. Ľudia očakávali, že táto osoba ich bude ochraňovať, ale on sa bojí. He can't be afraid and be a kshatriya. On sa nemôže báť a zároveň byť kshatriyom. He should give up the dress. Takže mal by sa vzdať tej uniformy. I'm not a kshatriya. Ja nie som kshatriya. I'm not fearless. Ja mám strach. I'm not
ready to fight. Ja som nie pripravený na to, aby som bojoval. Same thing with a Brahmana. He can't claim to be a Brahman, he can't be a teacher if he doesn't behave according to the Brahmana symptoms. Takže podobne Brahmana, on nemôže byť učiteľ a nemôže tvrdiť, že Brahmana, pokiaľ sa nespráva podľa symptómov Brahmanu. For example, the Brahmana teaches the Vedas. Napríklad Brahmanovia, oni učia Vedy. That's considered teaching. A toto je považované za učenie. Nowadays there's a they consider teaching someone how to cut wood or be a carpenter, they also consider that teaching, but we don't really consider that education. Takže dneska, keď vás niekto učí, ako rezať drevo, nejaký stolár, tak jeho už považujú za učiteľa, ale my toto nepovažujeme za... That's called shilpa, that's just an art. Toto we consider that an art. Takže toto nie je poznanie, my to považujeme za umenie. It's not education. Toto nie je vzdelanie. We're speaking about Brahminical teachers, we're talking about teaching the Brahma Gyan, the knowledge of the Vedas. Takže keď my hovoríme o brahmanských učiteľoch, tak oni učia Brahma Gyan, to znamená Vedy. So, if now everyone has a chance to become a Brahmana, and that's considered the best of the Varnas. Takže každý má šancu stať sa brahmanom a toto je považované za najlepšiu zo všetkých variant. So everyone who has the qualities of a Brahmana or the desires to get the qualities of a Brahmana should be given the chance to be a Brahmana. Takže každý, kto má kvality brahmanu alebo tú túžbu stať sa brahmanom, tak mal by dostať tú šancu, aby sa ním stal. Because it's also the best for making spiritual advancement. Lebo to je aj to najlepšie, aby sme mohli robiť duchovný pokrok. In another place it's described that the Varnas are categorized according to one's Krishna consciousness. A inde je napísané, že varny sú kategorizované podľa úrovne vedomia Krishny. A Brahmana is naturally more Krishna conscious than a Shudra. Brahmana je prirodzene viac vedomý Krishnu ako Shudra. But if someone just doesn't like the occupation of a Brahmana and he doesn't have the qualities of a Brahmana, then that's all right. Ale keď niekto nemá rád to zamestnanie, tie povinnosti Brahmanu a tie vlastnosti Brahmanu, tak to je v poriadku. But he should be given the opportunity. Ale mal by získať tú príležitosť. And if he doesn't have the qualities of a Brahmana, then we should see if he has the qualities of a Kshatriya. A ak nemá kvality Brahmanu, tak musíme sa pozrieť, či nemá kvality Kshatriyu. If he can be raised as a Kshatriya, that's very good. Ak môže byť vychovávaný ako Kshatriya, to je veľmi dobré. Well, maybe he doesn't have those qualities. Ale možno, že nemá ani tie kvality. So let him try being a Vaishya. Takže nech skúsi byť Vaishom. But he may not have the qualities to be a Vaishya. Ale nemusí mať kvality, aby bol Vaishom. So then let him be a Shudra. Tak nech je Shudra. He shouldn't be criticized. On by nemal byť kritizovaný. But that's realistic. Ale to je reálnosť, skutočnosť. So, just like today, we have so many professors and religious leaders. They should be told that, first of all, if you want to be Brahmanas, you have to follow these principles. Takže dneska máme mnoho vodcov a profesorov a náboženských vodcov, ale im by malo byť povedané, že predovšetkým vy musíte nasledujúce princípy. And that means you have to follow these principles.
A čiže musíte nasledovať tieto princípy. And you have to learn the science properly. You can't just speak nonsense. A musíte sa učiť vedu skutočne, nemôžete rozprávať nezmysly. Then you can remain as brahmanas. A potom môžete zostať ako brahmanovia. And like today's churches, we have so many men who are military men. They're courageous. They have some of the qualities of a kshatriya. A ako treba kšatriovia, veľa ľudí je vojakov. A oni majú určitú odvahu, oni majú určité kvality kšatriov. But they need to be guided by the brahmanas. Ale oni musia byť vedení brahmanmi. And they also have to follow certain principles. A tiež musia nasledovať určité princípy. Kshatriyas are allowed certain shall we say, they're given certain opportunities which others may not have, but that's because they need it and they deserve it. Takže kšatriom môžu byť dovolené môžu byť dovolené určité príležitosti, ktoré iným nemôžu byť dovolené, ale to je preto, že oni si to zaslúžia a môžu ich mať. And they don't misuse that opportunity. A oni to nezneužijú. For example, they may be allowed to have many wives. Napríklad, môže im byť dovolené, aby mali mnoho žien. But they maintain those wives very nicely throughout their lives. Ale oni udržiavajú, starajú sa o tieto ženy veľmi pekne počas celého života. They're supposed to give each one their own residence. Takže každá z nich by mala mať svoje miesto na bývanie. Not that they just have so many wives and they put them all in one big room. Nie, že niekto má veľa žien a všetkých umiestniť do jednej izby. No, that would be misusing that privilege. Takže nie, toto už je zneužívanie tohto privilegia. Krishna gave each one of his wives her own beautiful palace with thousands of maidservants. Krishna dal každej zo svojich žien palác s tisíckami služobníkov. But Brahmins, very rarely do they take more than one wife. Ale brahmanovia, oni veľmi zriedkavo majú viac ako jednu ženu. How will they maintain more than one wife? Ako by udržiavali viac ako jednu ženu? They have no money. Oni nemajú peniaze. You saw Sudama Vipra, he couldn't even maintain one wife very well. Takže Sudama Vipra, on dokonca ani jednu ženu nedokázal udržiavať. Didn't even have any food in his house. On nemal dostatok potravy v dome. So, does everyone understand now how the classification goes? Takže každý chápe, ako idú tie klasifikácie? This makes it very clear. Tu je to jasne povedané. It's like if someone's I know one man, he studied for law and he passed the bar exam, so he had his license to practice law. Ako poznám jedného človeka, on študoval právo a potom urobil záverečné skúšky a získal ten titul. But he wasn't practicing law. Ale potom to nepraktikoval. So he wasn't really a lawyer. Takže nebol v skutočnosti právnik. Couldn't really trust him. Nemohli sme mu veriť v skutočnosti. He wasn't really a lawyer. Nebol právnik. Nobody went to him and asked him to represent them. Nikto nešiel za ním a neprosil ho, aby ho zastupoval. He's out of practice. Lebo nemal skúsenosti. Or a doctor. You don't want a doctor who doesn't practice. Alebo doktor. Nikto nechce doktora, ktorý nemá praxu, skúsenosti. You don't go to someone who's a retired doctor just to save some money. Vy nejdete za niekým, kto je už doktor vo výslužbe, len aby ste ušetrili peniaze. He's out of practice. Lebo už je mimo prax. He's got to be functioning. Musí byť funkčný. Now, if someone born in a Shudra family wants to become a Brahmana, then what does he do?
Takže keď sa niekto narodí v rodine šúdru a chce byť brahmanom, tak čo robí? He goes and approaches a brahmana and says, make me a brahmana. Takže on príde za brahmanom a poprosí ho, urob zo mňa brahmana. There's a famous story about Gotama. One little boy came and said, I want to become your student. Ako je známy príbeh o Gautamovi a že prišiel za ním chlapec a poprosil ho, aby sa mohol stať jeho študentom. So Gautama said, so what are you? What family? A Gautama povedal, že z akej rodiny pochádzaš? He said, I don't know. A on povedal, neviem. He said, go ask your mother. Takže choď a spýtaj sa svojej matky. So the boy went and asked his mother, Mother, what family are we from? What's my father's caste? Takže on prišiel za matkou a spýtal sa, matka, aká my sme vlastne rodina, ku ktorej kaste môj otec patrí? She said, I don't know. A ona povedala, ja neviem. So he went back and said, my mother doesn't know. Takže on sa vrátil k učiteľovi a povedal, moja matka to nevie. So God said, all right, I'll take you as a brahmana because you told the truth. A on povedal, v poriadku, takže ja ťa príjmam ako brahmanu, lebo ty hovoríš pravdu. Because that was an embarrassing thing to say. Lebo to bola veľmi nepríjemná vec to povedať. His mother didn't know who his father was. Že matka vôbec nevie, kto je otcom jej dieťaťa. That's socially embarrassing. Takže zo sociálneho hľadiska je to veľmi zničujúce. But he told the truth, so therefore he had the qualities of a brahman. Ale on povedal pravdu, takže mal kvality brahmanu. So he was accepted. Tak bol prijatý. Someone wants to be a kshatriya, then he goes for training to be a kshatriya. A ak niekto chce byť kšatriom, tak ide tam, kde ho môžu vytrénovať za kšatriu. And he learns the military science. A učí sa vedu o bojovaní. And if he has the right characteristics, then he can function as a kshatriya. A keď má tie správne charakteristiky, tak môže fungovať ako kšatria. One can change also. A tiež je to možné zmeniť. Like there was Vishvamitra, he was originally a kshatriya. Ako Vishvamitra, pôvodne bol kšatriom. But he wanted to become a brahmana. Ale chcel sa stať brahmanom. He was a king, he was a kshatriya, and he saw that Vashishta, who was a brahmana, had more power than him, so he wanted to get more power. Takže on bol kráľom, ale videl, že Vašišta, ktorý bol brahmana, má viac síly ako on, hoci on bol kráľom. Tak preto sa chcel stať brahmanom. Generally, kshatriyas like power. Takže vo všeobecnosti kšatriovia majú radi moc. Actually, what happened was he went to the hermitage of Vashishta Muni. Takže čo sa vlastne ako stalo, on išiel ku pustovne Vašištu Muniho. And Vashishta had one Kamadhenu cow named Nandini, and so he asked the Kamadhenu to prepare a big meal for all the, it was not just the king but his whole army. Takže on mal kravu, ktorá sa nazývala Kamadhenu a ten král tam prišiel s celou armádou a on poprosil tú kravu, aby pripravila jedlo pre celú armádu. So Nandini, she prepared this, she made this incredible feast for the whole army. Takže Nandini, to bolo meno tej kravy, ona pripravila úžasnú hostinu pre celú armádu. And the king, he was astounded. A král sa divil. This brahmana has this cow, Kamadhenu. What does he need, the cow? Takže tento brahmana má takú kravu, Kamadhenu, na čo ho on potrebuje? So yes, please give the cow to me. Takže áno, prosím, daj mne tú kravu. And Vashishta said no. A Vašišta povedal nie. And the king insisted,
A král trval na tom. And so Vashishta said, well, if Nandini wants to go with you. Takže, ale Vašišta povedal, ak Nandini chce ísť s tebou. But the king, so he tried to take the Kamadeva by force. A on sa snažil zobrať tú krávu násilím. So then Nandini produced all these soldiers who started defeating all the soldiers of the king. A v tom okamihu Nandini vyprodukovala mnoho vojakov, ktorí začali porážať vojakov toho kráľa. And ultimately the king and all the soldiers were defeated. A nakoniec král aj so svojimi vojakmi bol porazený. So the king said, just see, the power of the Brahman is greater than the Kshatriya. A král videl, že tá sila Brahmanov je väčšia ako sila Kshatriyov. So I'm going to become a Brahman. Tak sa rozhodol, že stane sa Brahmanom. Generally, a Kshatriya is not willing to undergo the austerities to become a Brahman. Ale vo všeobecnosti osoba nechce podstúpiť to odriekanie, aby sa mohol stať Brahmanom. He is not willing to perform those types of activities. Takže nechce vykonávať taký druh činnosti. If you tell a Kshatriya, okay, you want to be a Brahmana? Here, study these books. Ak poviete Kshatriyovi, v poriadku, ty chceš byť Brahmana, tak tu máš a študuj tieto knihy. And be peaceful. A buď pokojný. No more fighting. Už nebudeš bojovať. No more fighting? Už nebudem bojovať. Look at my arms. Pozri sa na moje ruky. What if someone mistreats me? Čo ak niekto ku mne sa bude nesprávne chovať? And also, give up all your wives. A tiež sa vzdaj všetkých žien. Give up my wives. Vzdaj sa mojich žien. Give up your palace. Vzdaj sa svojho palácu. Give up all your beautiful jewelry and your fine armor. Vzdaj sa svojich šperkov. No, he won't do it. Takže on to neurobí. But this one, he was willing. Vishvamitra was willing to do it. Ale tento Vishvamitra, on to chcel robiť. And he actually became a Brahman. A on sa stal Brahmanom. Or sometimes he displayed, even after becoming a Brahman, he sometimes displayed some qualities that were not very Brahminical. Ale aj keď sa aj stal Brahmanom, tak niekedy ukázal alebo vykázal také kvality, ktoré neboli veľmi brahmanické. But more or less he became a Brahman. Ale viac menej on sa stal Brahmanom. It's not according to birth. Takže nie je to podľa narodenia. Birth may be an advantage. Narodenie môže byť výhoda. If one is born in a Kshatriya family, then he has an advantage in becoming a Kshatriya. Takže ak niekto sa narodí v rodine Kshatriyov, tak má výhodu toho, že sa môže stať Kshatriya. It's like we see now, if someone's born in a race car driver's family. Ako teraz vidíme, že keď niekto sa narodí v rodine automobilových pretekárov. First of all, the fact that he's born in that family means he had a desire to be a race car driver. Takže predovšetkým ten fakt, že sa narodí už v takejto rodine, znamená, že mal tú túžbu byť automobilovým pretekárom. And generally, the son, what is it? Yata bija yata yoni. That as the seed, then the son comes out like the father. Vo všeobecnosti ten syn sa podobá na otca. If you have a red flower, then the seed of the red flower will produce another red flower. Ak máte červený kvet, tak semeno toho červeného kvetu bude produkovať červený kvet. If you have the seed of let's say a German Shepherd, then you'll get a German Shepherd. A keď máte semeno nemeckého ovčiaka, tak získate nemeckého ovčiaka. Unless he doesn't have a union with another female German Shepherd. If he has a union with some other dog, then you won't get a German Shepherd fully. Ale keď on má spojenie
so samičkou z iného druhu, že to už nie je nemecký ovčiak, tak už nedostaneme do plnej miery nemeckého ovčiaka. And you can't expect that mixed dog to be able to perform like a German Shepherd. A už nemôžeme očakávať, že už ten orech, ten bastard, Mutt, huh? What do they call it? že my už nemôžeme očakávať, že takýto zmixovaný pes už bude mať tie kvality toho nemeckého ovčiaka. We call it bastard, this mixture. No, that's a different thing. Mm-hmm. That's a different thing. That's when one doesn't know who the father is. Yeah, also the mixture. Okay. Anyway, so now this person, he took his birth in the race car driver's family, and if the wife is also, she's also the wife, a real good wife of a race car driver, then he'll be fully immersed in the consciousness of race car driving. Takže keď sa on takto narodí v rodine automobilových pretekárov a tá matka, tá manželka, ona je tiež do toho ponorená riadne, tak on bude proste získať tie kvality. So now he comes out, what does he hear? He only hears about race car driving. Everything about it. He smells oil all the time. A o čom počúva taký chlapec? O ničom inom, iba o automobilových pretekoch. Celý čas a neustále pričucháva len k oleju. And this soul, he wanted to have, this is exactly what he was waiting for, this opportunity. A proste on to chce, lebo toto bolo to, na čo on čakal. So now he's trained up how to fix the cars, how to drive. A teraz už je trénovaný, ako opravovať auta, ako jazdiť na nich. So he has a good advantage. Takže má veľkú výhodu. Generation after generation, they may produce race car drivers. Generácia za generáciou môžu produkovať automobilových pretekárov. Or like actors sometimes, their sons also have a general tendency to become actors. Alebo herci, ich synovia majú vo všeobecnosti tú tendenciu tiež sa stať hercami. But it doesn't mean that for sure he'll be an actor. Ale neznamená to, že určite bude hercom. He may have no interest in it. Môže byť aj, že vôbec o to nemá záujem. He may prefer just to, work shoveling some dirt. Možno, že on bude uprednostňovať pracovanie s lopatou. Sometimes his son feels embarrassed that his father is very famous in a particular field and he doesn't have those qualities. A niekedy dieťa je z toho také udivené, a že jeho otec je veľmi slávny a že on nemá také kvality. There are many examples in the Vedas where the father was like a Kshatriya and his son, some of the sons were Brahmanas, some of the sons were Kshatriyas. Takže je veľa príkladov v Vedách, kde otec bol Kshatriya a niektorí z jeho synov boli Brahmani a niektorí Kshatriyovia. Any questions? Je povedané, že Brahmana je teda najvyššia trieda spoločnosti. Môžeš postupne? It is said that Brahmana is the highest class in the society. A moja otázka je, že či kvality, ktoré má napríklad Kshatriya, má aj Brahmana. Presne chcem vedieť, že či napríklad Brahmana nutne musí vedieť manažovať a riadiť veci a takéto veci. And my question is whether the qualities which possesses a Kshatriya also has a Brahmana. Whether Môže ten konkrétny príklad akože s tým riadiť? Whether he has to know how to manage things. That's an Who, Brahmana? Brahmana. Is it necessary? Is it necessary to know? Oh. Well,
he has theoretical knowledge. Takže on má teoretické poznanie. It's like Chanakya Pandit. Chanakya Pandit was guiding King Chandragupta. Ako Chanakya Pandit, on viedol kráľa Chandraguptu. He was telling him everything, when to fight, how to do so many things. On mu hovoril všetko, kedy bojovať, ako bojovať a vôbec robiť rôzne veci. But he wasn't fighting himself. Ale on samotný nebojoval. But of course that means, like in the case of Drona, Drona was an acharya, he was a brahmana, but he also knew the science of military arts. Ako napríklad Drona, on bol brahmana, ale učil vedu o bojovom umení. It's not that all brahmanas know the military science. A nie je to ale tak, že všetci brahmani poznajú vedu o bojovom umení. Some may learn that. Niektorí sa to môžu naučiť. Any other questions? No, tenkrát sa stretávame s tým, že buď pán Chaitanya alebo nejaký ďalší postupnosti porazili Smarta Brahmanu alebo majvanský filozofov. A prečo k tomu neostalo si znova a znova dochádzať? Prečo vlastne, keď už raz boli porazení, prečo vlastne tí ďalší znova nejak vznikajú tak ďalej? Už raz boli porazení, proste, tak potom už tam nie je stanovený akože nejaký princíp, prečo vznikajú nejaký ďalší akože nový. V písmach, proste nie je o to, že v písmach sú akože dané kvalifikácie na brahmanu, tak prečo akože tu existujú takí, ako sú materi, takí, ktorí dávajú proste príliš dobre názvy. We learn from the... Everyone here? Question? Každý chce slyšel otázku, jo? We learn from the books that, for example, Lord Chaitanya, he many times defeated Smarta Brahmanas. And when he or such these persons once defeated them already, why they are again coming up? Like who? This Smarta Brahmana. Like who? Like Lord Chaitanya. No, I'm saying give an example of who he defeated. Že koho porazil pán Chaitanya? Britma. Ale Chaitanya som myslel skôr majavský filozof. Ale on tam nastavili sa hovorí, že často. Oh, you mean why? You mean like Sarvabhauma Bhattacharya or something? Myslíš taký, ako He was my Sarvabhauma? body. O ňom vieme, že sa stalo naozaj proste. Ale skôr takých ako boli majavackých filozofi, vedeli sa vtedy. A prečo sú to ďalší majavackých filozofi? Yes, also he defeated also Mayavadis, and the question is why, when once he defeated them already, why they are again here? Buddhist. Because their followers, they weren't as intelligent as the leader. Pretože tí následovníci neboli tak inteligentní ako vodcovia. Just like the Qazi, Lord Chaitanya more or less defeated the Qazi also, and he made a law that Harinam will never be stopped in my kingdom. Ako napríklad Kazi, pán Chaitanya v podstate presvedčil, porazil Kaziho a on uzákonil, že v mojom kráľovstve nikdy nebude zastavený Harinam. So they followed that, A oni to nasledovali, but they didn't understand as much as the Qazi understood. ale oni to nechápali do tej miery, ako to Kazi chápal. So they resorted back to the normal Muslim misunderstandings. Takže potom sa časom vrátili opäť k tomu normálnemu muslimskému chápaniu tej veci. General tendency that not everyone follows a good leader. Takže to je všeobecná tendencia, že nie každý dokáže alebo nasleduje dobrého vodcu. Even after Prahlad Maharaj, then the grandson was Bali Maharaj, and he was also fighting on the side of the demons.
Ako napríklad právnuk Prahlada Maharáža bol Bali Maharáž. A právnuk. On bojoval na strane démonov. But later he became a devotee also, like Prahlad Maharaj. Ale neskôr sa stal oddaným, tak ako Prahlad Maharaj. So the family tradition is very strong. Takže tá rodinná tradícia je veľmi silná. Jednou jsem zaslechl, že existuje několik x tříd brahmanů, jestli je to skutečně pravda, ano, jaký to jsou. Once I heard that there exist more kinds or classes of brahmanas. Could you tell us, is it true, and what are these kinds of brahmanas? Maybe you can say more. What Yes, I don't know much more because I only hear from my devotee, but he also said me that only he nice information, but think about it many times. I want to ask. Other kinds of brahmins? Yeah, that I don't know categories. Well, basically they're teachers. They have 6 professions. Patam, Hatam, Yajana, Yajana, Dana, Patigraha. So those 6 professions, or a combination of both, they can use. Takže v zásade tí brahmani sú učitelia a majú 6 profesí alebo kombinácií týchto 6 profesí. Study, they become scholars, or they can teach others. They perform sacrifices for themselves or for others, on behalf of others. Takže oni študujú, alebo učia druhých, alebo vykonávajú obete pre seba alebo pre druhých. Or they can accept alms, and they also give charity. Alebo môžu prijímať nejaké almužny, alebo dávať robiť dobročinnosť. Those are their occupation. Takže toto je zamestnanie brahmanov. Sometimes brahmanas, they go door to door to the people, and they tell them what auspicious occasions are coming up and what they should do. Takže niekedy chodia brahmani od dverí k dverám a hovoria ľuďom, že aké priaznivé príležitosti budú prichádzať a čo majú robiť. And they also sometimes know some medical, they know some Ayurvedic knowledge. A tiež niekedy poznajú niečo o lekárstve z ajurvedského poznania. And they may also know astrology, so they may do some astrological charts for the family. A tiež poznajú niekedy astrológiu, takže môžu robiť nejaké výpočty pre tú rodinu. So in this way people like to have brahmins. Yeah? A preto ľudia ako majú radi brahmanov. Brahmins are always welcome. A sú vždy vítaní. Because they have knowledge. Pretože majú poznanie. And they have good qualities. A majú dobré vlastnosti. Any other questions? Vieme, že v našej spoločnosti, teda našu spoločnosť nevedú skutoční brahmani, ale iba takí brahmani na oko, takí formálni vodcovia. We know that leaders of today's society are not real brahmanas. Je lepšia spoločnosť bez takýchto formálnych vodcov, bez akýchkoľvek vodcov alebo s takýmito vodcami? Is the society better if it is led by these so-called leaders or completely without leaders? Well, some leader is better than no leader.
Takže nejaký vodca je vždy lepší ako žiaden vodca. It's like when Vena was the king. He was a terrible king. Ako napríklad Vena, on bol kráľom a bol hrozný kráľ. He was very cruel. Veľmi krutý. And atheistic, he stopped all the sacrifices. A bol veľmi ateistický a zastavil všetky obete. But because he was so powerful, he curbed down all the criminals were also curbed down. Ale pretože bol tak silný, tak on potlačil všetkých kriminálnikov. And then after he was killed, then things were worse. A potom, ako bol zabitý, tak veci sa ešte zhoršili. Then you had all the criminals coming out again. Lebo všetci tí kriminálnici sa začali prejavovať. So they had to get someone to be the king. Takže potrebovali súrne nejakého kráľa. So better to have some leader. Some blind uncle is better than no uncle. Takže lepšie je mať proste nejakého vodcu ako žiadneho. Je líder kriminálnik? If the leader is criminal? Yeah. Yeah. Better to have at least some. Takže vždy je lepšie mať vôbec aspoň nejakého toho vodcu. Proč na Brahmani zabili Venu? And why then the Brahmanas killed King Vena? Because he was going against them and Vishnu. Pretože on išiel proti ním a Vishnuovi. And they established Prithu Maharaj. They wanted the good king. A potom oni ustanovili za kráľa Prithu Maharaja, lebo oni chceli dobrého kráľa. So they didn't just stop halfway. They got rid of Vena, but they also replaced him with Prithu. Takže oni nezastali v tej polceste. Neurobili len to, že odstránili Venu, ale oni aj ustanovili Prithu Maharaja. Like nowadays, people criticize the leaders. They say they're bad leaders. Everyone agrees they're bad leaders, but they don't know what a good leader is supposed to be like. Ako napríklad dneska ľudia kritizujú zlých vodcov a každý to vie, že to sú zlí vodcovia. Ale nikto nevie, že kto je dobrý vodca, hej, ktorého by tam mohli dosadiť. So as this movement expands, we should be able to provide the opportunity that here's a leader. He is trained as a proper Vaishnava Kshatriya. Takže ako sa naša spoločnosť bude rozvíjať a rozširovať, tak my by sme mali potom časom byť schopní im dodať tohto vhodného lídra. Tu máte Vaishnavu Kshatriyu. Prabhupada advised Indira Gandhi that she should resign and give her son Sanjay. He should become the king. And basically Prabhupada was saying, and I'll train him, I'll guide him. Takže Šrila Prabhupada on dával radu Indire Gandhiovej, že jej syn ako by sa mal stať vodcom spoločnosti a on sa ponúkol, že ho bude trénovať. So he was being quite practical. Takže on bol praktický. Not just, ivory tower philosophy. Nie len nejaká proste filozofia. Nie len proste filozofia vzdušných zámkov. He was being very practical. You should resign and make your son the king and I'll train him. Takže on bol praktický, hej, že by si mala odstúpiť z postu a urobiť vodcom svojho syna a ja ho budem trénovať. So we have to provide that kind of facility to the governments. Takže my musíme ponúknuť vláde túto možnosť. All right, you remain the kings, you remain the Kshatriyas, and we'll act as Brahmanas and we'll give you guidance. Takže ty zostaň kráľom, kšatriom a my budeme brahmani a budeme ti dávať vedenie. That's what Brahmanas have to do. Takže toto je to, čo brahmani musia robiť. Ako sa
zlučuje optimizmus oddaných alebo iskolov v tom, že zlepšia spoločnosť, ili že vieme, že Kaluga nemá perspektívu optimistickú. How does it go together that Kali Yuga as an age has no perspective, but devotees they want improve it. So, no perspective means no hope. Yes, no future. Yeah. So how does it go together that we always try to improve it? Hope against hope. Takže na we always have this optimism that we will that's what I'm saying, hope against hope. Yes. Takže nádej proti nádeji. Yeah, we know it's bad, but still the Vaishnavas are kind and they try to make the situation better. Takže my vieme, že to je zlé, ale Vaishnavia sú vždy milostiví a snažia sa urobiť tú vec lepšou. Like Prabhupada, he knew that to re-establish Varnashram would be almost impossible. Ako Šrila Prabhupada, on vedel, že ustanoviť varnašramský systém je takmer nemožné. And sometimes he'd say, there's no hope. A niekedy povedal, nie je nádej. Then sometimes he'd say, but we should try. Ale zase inokedy povedal, ale musíme sa o to pokúšať. So, that's the idea. Ultimately, chanting of Hare Krishna is the process for this age, not Varnashram. Takže z konečného hľadiska chantovanie Hare Krishna je proces pre tento vek a nie Varnashrama. But by spreading the Hare Krishna chanting, the people might be inclined to take up Varnashram also. Ale tým, že budeme rozširovať spievanie Hare Krishna, tak ľudia môžu začať inklinovať tiež k tomu, aby sa ustanovila Varnashrama. Pretty much the only people that are interested in Varnashram in the world are the people who chant Hare Krishna. Takže ľudia, ktorí sa zaujímajú o Varnashramu, v skutočnosti dneska vo svete sú len tí, čo chantujú Hare Krishna. The Brahmanas and the Vaishnavas, they're kind. They like to see society running nicely. Takže Brahmani a Vaishnavia sú veľmi milostiví a chcú, aby tá spoločnosť fungovala pekným spôsobom. So, if it's possible, in other words, if it comes, then they're willing to help. Takže ak je to možné a ono to príde, tak oni by chceli tomu ako pomôcť. They don't forget everything else. They don't forget their bhakti to Krishna and just work for Varnashram. Takže oni nezabudnú na svoju bhakti ku Krishnovi a začnú pracovať len na tej Varnashrame. Aký má vplyv vlastne na daný službu zaradení príslušného skupiny, ktoré predstavujú How does it influence our devotional service, this categorization that I am put in some varna or ashram? It doesn't affect devotees. Takže to neovplyvňuje oddaného. Because they're engaged in devotional service to Krishna. They're above the varnas and the ashrams. Pretože oni sú zamestnaní v službe Krishnovi a oni sú nad varnami a ashramami. However, if we organize society according to Daivi Varnashram, there may be certain characteristics and certain behavioral arrangements made. Takže avšak keď my zorganizujeme spoločnosť podľa Daivi Varnashramy, tak môžu to byť zaranžované určité charakteristiky v tej spoločnosti. Like now our movement is Brahminical
So Prabhupada didn't want any more than, he didn't want polygamy. Ako napríklad naše hnutie je teraz brahmanické a Šrila Prabhupada nechcel polygamiu. But if there were kshatriyas, then polygamy would be allowed. Ale ak by tu boli kšatriovia, tak poligamia by bola dovolená. And now our devotees live very simply and, like brahmanas. A v súčasnosti odáni žijú veľmi jednoducho ako brahmani. But if there were kshatriyas, then they would be allowed to live in a more opulent lifestyle. Ale ak by tu boli kšatriovia, tak bolo by im dovolené žiť bohatším spôsobom. So as the movement expands its influence, then we'll see these different types of things coming out. A ako toto hnutie sa bude rozširovať a získavať väčší vplyv, tak budeme vidieť, ako všetky tieto veci budú vychádzať na povrch. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Danavir Maharaj ki jai.